I'll be back from the break. Let's continue with more business information regarding lots of more. But this time around, we look at road safety. On ground is Barija Andrew, the old tax pack, who is going to be giving us more discussions from the public opinion on how the road safety rules should be enforced within the city and out of it to ensure that we reduce on some of those particular accidents that are coming up, mainly due to one, border, two, poor roads that are actually in the country, but also on the regulations that are there, and very few people are not working upon looking forward towards it. Barija Andrew is on ground now. Please take us through what you have to discuss more about road safety in the country. Thank you so much, Joram Paul Sunko, and of course we are here at Arnett Plaza going to discuss regarding matters of road safety and getting to understand the impact that's of the roads, like the current nature of the roads. How are they impacting, of course, the transportation industry in quite so many ways? We have quite so many roads that are under construction by the Uganda National Roads Authority, and of course some are not really in a very pleasing state, and this in a way is impacting, and of course the industry players in a way, because of the extra expenses. As you know, that feeling when the vehicle actually moves through those potholes, and at the end of the day, definitely some of the features get some issues and they have to be repaired, and it's quite expensive in a very long run. So here with me, I'm with the vice chairperson of Kansanga Stage. We're going to discuss these matters regarding the road safety, how the nature of the roads in Kampala and around the country has impacted the industry in a way. Of course, it's going to make a further introduction as we discuss, and also the most important thing, we being a business channel, we focus largely on the figures. We want to get some estimation. How much money do they think they spend on, of course, servicing these vehicles as a result of moving through the roads, which may not be really pleasing? Sebo Jebaleko. Nawe Jebaleko sebo. Amanya go wadde ngogedde naye osobola okwongera okweyogerako. Amanya n'eddoboozi Wasajja Judy Jagenda, Vice Chairman Kansanga Stage. Kati olwaleero twogera ku nsonga ya enguudo, embeera y'enguudo zaffe mu ggwanga. Gwe mu kulaba okukwo kirina engeri kikoseza kitya mmwe nga abali mu industry ey'ebyentambula? Muziraba mutya, ye zibanyigiriza mutya we ziba nga teziri mu mbeera eyeeyagaza? Embeera bweri kaakati ate mu budde buno obw'enkuba kisusse, naye okusookera ddala twebaza gavumenti ne KCCA bafubye okulaba nga batereeza ku nguudo ezisinga obungi, newankubadde nga ezimu ebinnya bikyalemeddemu, naye kulediti tugibawa bagezezzaako. So nga tetunagenda na mu kkubo ne mu paako mwennyininyini ebinnya ebyasimibwa abagagga, tusaba Maama Kisaka nga bwe yatukolera paaka, ebinnya ebyo ebyasimibwa abagagga atuyambe nabyo ajje babizibe, bikubanye emmotoka zaffe. So kati bwe tugenda ku nguudo, enguudo kolansi bwe bituuse kati obudde buno, budde bwa nkuba, ebinnya byeyongedde. Ate ekinnya kya kolansi oyitako mu kinnya eky'ettaka naye notayita ku kinnya kya kolansi, kikuba emmotoka. Emipiira gye batuleetera ennaku zino gya waya, emipiira ne gitandika okuzimba. Emipiira giri waggulu, ebbeeyi eri waggulu, naye tufuna obuzibu mu mipiira egyo nga ebinnya bye bigireeta. Tulina obuzibu bw'amakubo agavuddeko ebibikkako ku bigoma ebyo. Abantu baffe bagwamu, ababodaboda bagwamu, abasaabaze bagwamu nga batambula. Tusaba bekikwatako KCCA ne gavumenti n'eyunula okutwaliza awamu batuyambe babikke ku binnya ebyo, otherwise obulamu bw'abantu baffe buli mu matigga n'ebidduka byaffe era bigwamu ne tufuna obuzibu. So tulina ne wano nga kulokutawa bakyakolawo, tulinawo obuzibu, amakubo bagafunza, naye tusaba bekikwatako basambyesambyeko tulabe nga embeera eyo tugivuunuka, kubanga jaamu akwata nnyo. Awaliwo obubbi bungi mu jaamu, obubbi butambula, abantu balwawo nnyo mu jaamu. Tulina embeera y'obulwadde, abantu babeera mu mmotoka, enkuba n'etonnya, obukosa amadirisa mulina gaggala. Kati bwe muggala amadirisa mu mbeera eyo nga jaamu akutte ate temutambula, tuba
tujja kwesiga obulwadde tusaba gavumenti awo bakolewo mu bwangu tulabe nga tutambula bulungi nga n'abantu baffe batambula nga tebafunye endwadde pozi ne trafiki ekwata nnyo batayimingeko bagambe nti bwe tusiba sayidi eno eddakiika zibanga 10 ne sayidi eri 10 ne sayidi eno 10 naye bagenda ne befaveringa nnyo sayidi ereeta abakungu ne baleka sayidi ereeta abasaabaze oba emmotoka za takisi so nga ate emmotoka za takisi zezivaamu buli kimu zezitwala abasaabaze abo abasaabaze bebavaamu emisolo egisasula abo bba abakungu baba batusibye ffe eddakiika 10 wakiri bali babawe eddakiika 15 naye naffe batuvali owenge nga naffe tuli bannayuganda nga tutambula ate bo balinamu n'omukisa bakozesaamuuko ku bugombe ne bayitawo nga misinde naye endwadde zijja kubeera awo obuzibu bujja kubeera awo ababbi babbirawo batuyambe jaamu baleme kumusiba bwe batyo ate n'ekirala tulina ekkubo lino erikkirira wano ku ye Market Street nze ku embeera gye ndudde wano mu paaka ekkubo eryo okubeera nga likkirira lireesa obulabe bungi twakafunawo accident ezisukka mu 10 nga zitta abantu twandisabye ekkubo eryo libeera at least nga liri wanuwe nga lyambuka bwambusi kubanga emmotoka ziremererwa nnyo bwe ziva wali nakasero nekkirira bweti emmotoka nzibu ya kontrolinga ebekkirira eno kutta abantu bakafiira awo abawerako tusaba bekikwatako ekkubo eryo erya Market Street libeere nga lyambuka bwambusi lireme kukkiriza naye okukkiriza likola nnyo accident emmotoka ziremererwa okusiba bwesuula buleeki bulabe okukkirira eno wansi tusaba bekikwatako batuyambe ekkubo eryo balitereeze nga lyambusa bwambusa nga terikkiriza so, tujja kuba basanyufu ng'ebintu ebyo bikoleddwa n'obulamu bw'abannayuganda nga busevingiddwa. Okay, that's very interesting. He's actually explained quite lots of things. Now, to our viewers across East Africa and, of course, Kenya, Tanzania, Rwanda, what he's trying to say is that the potholes, is calling upon, of course, the responsible stakeholders to really find a way they can deal with the potholes, but not only just on the roads. Of course, he started by explaining the situation in the taxi park where there are potholes which were dug by what we call the rich people, let me try to put it in quotes. And he says that the Kampala City Council Authority should really ensure that those holes are blocked, and that's in the old taxi park. And he also mentioned the potholes on the roads, and making a statement that a pothole in a tarmac road is much more dangerous than a pothole that's on a Maran road. And so he thinks that all those should be really looked into. And furthermore, talking about the structure of the roads, the traffic jam, which is really excess, and the fact that the country lately we are battling an epidemic, that's Ebola. You find that in incidences, for example, where it rains and there is traffic jam, definitely the windows have to be closed at the end of the day. So remember, people have the diseases within, so that's also still very dangerous. And he also mentioned of a street called the Market Street. That's down here. This is a very sensitive area, and of course he said there should be amendments that should be done regarding that road, saying that quite lots of people have died regarding this matter. And of course he said so much, but of course I'm interpreting this for our viewers across East Africa who may not be very familiar with the Luganda language, which is the famous language spoken here in Kampala. All right, Sebo, kati tukyayogera ku nsonga z'amakubo. Njagala ombulire engeri kati tuddeko mu ngeri by'ensimbi bino. Kuba kati emmotoka muzikola kyebayita service. Ate kati nga ogambye ku binnya. Njagala onnyonnyola engeri y'ebinnya bino mu nsonga y'ensimbi. Nti olw'ebinnya bino bituleetedde okuba nga tusaasaanya ensimbi nnyingi omuwendo bwe guti nga tukola emmotoka zaffe service. Mu mbeera ng'eyo. Mu mbeera ey'ebinnya mu makubo emmotoka zaffe okusookera ddala nakyogeddeko emmotoka bwekuba ekinnya ekyo emipiira gya waya kati omupiira ogwo we gukubidde ekinnya wazimba waya zeefunya omupiira guvaamu okuzimba kati ogwo omupiira guba tegukyatambula ate ne gufiira mu maanyi ne bwe guba gwakaguteekako ne gukuba ekinnya ogwo guba gufudde
ate ng'omupiira guli expensive. Kati emipiira giri mu mitwalo 24, 25, 26, omupiira gumu bwe guti. Kakati tufuna obuzibu mu mbeera eyo. Sepulingi zikutuka. Akakutula sepulingi tekaba kanene. Ne bwe kaba kagundi kagisunda bwe kati bwe beetisse ng'ebaluka. Kati sepulingi omugogo gwa sepulingi gumu bwe guti ogwa main guli ku mitwalo 7. Kati mitwalo 7 no sepulingi soka buzoba weziri ne waliwo sepulingi ezitula ku soka buzoba ezo. Kati eri sepulingi bwe kutuka eyo main ya mitwalo 7 emu yokka bweti. Kati kitukostinga kinene nnyo. Embeera enfuufu ekyangwe kasita kisika enfuufu kasita kiyingiza amazzi ekyo nga kyonoonese. Luli twali kigula na mutwalo gumu kitundu kati kituuse ku mitwalo 3 kitundu kigenda 4. Kati obudde bwe tumala kuba bunene. Ogenda okulaba ng'emmotoka ekyusiza eddoboozi niba wakagikola saavisi ojja kuddayo ate okole saavisi wa bbeeyi. So tusaba tuyambibwe. Buli tugenda mu galagi tutta obudde tutta essente zifa kakati tuba tetukoze ate nga jjo emisolo gisigala gitambula tegidda mabega ne tutwala obudde bunene nga tuli mu galagi. Katuyina emmotoka zino ezizze drone tezeetaaga mazzi tezeetaaga nfuufu. Kati obuzibu bwe tulina mu makubo gaffe osanga drone ng'eri ku BM naye ng'eri ku kkubo esiraanyi. So embeera eyo ekireeta makubo makyamu. Emmotoka zigenda ne zisika amazzi ne gagenda mu byangwe. Ekyangwe kya drone kya bbeeyi nga bw'okiwulira. Kati emmotoka bwe beesise amazzi n'ekyonoona omugagga ate nga n'essente tezikyakolebwa zikiri awo. Emmotoka kubanga amafuta gali waggulu abasaabaze tebalina ssente tetujja baseera tugenda okumaliriza nga tuyisa bivulu nga tetukyakola magoba. Tukola bukozi kubeerawo emmotoka bwefa nezitwala zonna ne tusigalirawo. Era kyova olaba bw'oyitako mu magalagi drone nyingi ezisiraanidde eyo. Era kyatukola bubi nnyo gavumenti neeba nga yawanika emisolo ku zino emmotoka zaffe eza takisi ezasookawo zikigege zo ziddaabirizika zimanyi omunaku naye omusolo ogugiriko kugigula mu bondi musolo gw'amaanyi. Kati okugula kigege omuntu agenda n'agulamu drone kubanga kati kigege okugijja mu bondi ya bbeeyi okusinga drone. Bwe buzibu bwe tulina tusaba gavumenti ebintu ebyo egende ng'ebitunulamu etunulire omuntu wa wansi amufuna mpola kubanga naye yeeyiya kubeerawo. Ffe ababeera mu takisi tetubanja gavumenti mirimu baffe tugyekuliyetingira ne tugiteekawo. Ogenda mu banka n'ofunayo kirooni kyo n'ofuna kikigege ekyo naye drone tojja gifuna kuba tojja gisobola. Saavisi yayo togisobola naye saavisi yeeno esoboka eya drone tesoboka. So gavumenti etutunulemu ffe bamufuna mpola ezo drone bazireke ziyingire naye zibeereza amakampuni agalinawo ebitongole ebirinawo naye ffe bamufuna mpola bagira batulekera emmotoka ezo zijje naffe tweyiye. Well, very interesting. He's been explaining the cost implications that come as a result of the potholes, of course, the poor roads which are into the country. And he mentioned that for the tarmac roads, like he said earlier, that a pothole in a tarmac road is much more dangerous than a pothole in that's on a Maram road. So you find that when the tire hits that pothole on the tarmac road, since the tires contain wires inside, can I say copper wires inside, so the tires burst at the end of the day. And purchasing a new tire, it's about 250,000. So you can see that. And the fact that in Kampala today we have new brands of taxis, what we call vans, which are drones, which are replacing the old hearsay, which was called hearsay, yeah. So now we have the drones into existence, and their maintenance is quite expensive regarding, for example, he gave an example of the sponge of a drone. It's very sensitive to water and dust, yes. So you find that a new sponge, back in the days it used to cost 15,000, but now it's costing 35,000. We are all attributing this to the road structure in the country, increasing the expense. And
He also made a point by saying that if you go to the garage today, you find that there are quite so many drones that are stacked there. Why? Service, servicing. And why the servicing? They use the poor roads. He mentioned a certain item that holds the shock absorber. Just one item of it, if it gets spoiled like this, it's very expensive to replace it. That's at a cost of 70,000. That's the material that holds the shock absorber. So you get to see that cost, but that all coming as a result of the vehicle that are going through bad roads. So that's what we are discussing, getting to understand the cost implications. Now let's wind this up with what he thinks the solutions could be, but this time around citing out the specific roads. Mudachikem, tubulire, chi government chino kola munteka tekeno, oyogene na makubo agali specific, gola banga gano go, gaino kole wako kuba, muka kozesa, ngamusa abaza abantu. Makubo chi agali specific, go kubiriza UNRA, obe chitongole cha Kampala City Council Authority chitunlemu okulabanga gaddabirizibwa. Amakubo agasingira ddala obubi ebiseera bino tulina arawundi awo ku kalawundi kawo kubiri awo tetumanyi oba abakolawo bafunawo ki tetumanyi kubanga buli mwaka bateekwa okukolawo naye wagaana okutereera ebinnya byawo bizibu nnyo genda saapolo yonna okuviira ddala eno yeetaaga kutereeza okkirira wali ogenda okutuuka ebwayise bw'oba otaddemu omukazi ow'olubuto ng'omutwala wali mulago kuzaala ayinza obutamutuusa n'azaalirawo mu kkubo oluguudo lwonna lujjudde obummonde lugenda lukoonakoona zonna enguudo mbi totale naye tusaba gavumenti etukwatirizeeko enguudo ezo eziddaabirize kubanga waliwo awatekyetaaga na kusiba biraka wabula nga weetaaga kukolokota bukolokosi waakiri bajjewo kolansi oyo batulekerewo malamu tutambulire ku malamu oyo. Yeah, of course, he's been giving specific roads that should be repaired by the government, and of course, with the particular risks that are involved. I'm Andrew Barige, this is Smart Means Business on Ground. Back to studio with Joram Paul Songo. Many thanks for that particular insightful discussion as we've been looking at the road safety awareness. Well, when you look at the people in the transport sector, most of them are affected heavily by the reason to do with poor roads, as well as those particular road users who do not follow the regulations. So it is upon us to at least actively engage in one proper use of the road, whether you're a driver, you're a border rider, or you're a pedestrian, like any other, maintain the safer routes while using these roads, because that way we are curbing accidents and also protecting these particular roads that we have, that the lesser roads that we have in the country. So we should protect the little that we have before it all goes out of hand. And as we're summing up, just to quickly remind you that you should use the Zabo platform to invest in bonds and securities, with investment being made very easy. With a minimum of 15,000 Ugandan shillings, you can register your account with your NIN, and in the next 24 hours, you'll be ready to invest. Zabo is a platform by Altex East Africa which says do something new. Dial *292# for the MTN subscribers, and then you will be ready to invest in bonds and securities. Well, the markets are open at 8:15 a.m. and closed at 3:15 p.m. East African Standard Time. These markets are closed during weekends and also during public holidays. But then the other days they are free and open for you to invest in bonds and securities. Do not just save your money, but save your money for investment. Zabo says, my money, my future. Powered by Altex East Africa, which says, do something new. We've got 4 minutes to the top of the hour. 10 a.m. Coming up will be Financial Markets with Anthony Sebale. Many thanks for being part of Smart Means Business today, Tuesday, the 29th of November 2022. Tomorrow will be 30th November, as we'll be flagging off the month of November as we wait for December. That will be kicking on fast. That will be Thursday. But have a blessed day and a good one wherever you are. A good money-making day to all the business community across the East African region. I'm Joram Paul Sonko. Good morning.